Hello guys, how are you? Welcome back to our channel, Programmer TV. Ito po ang inyong programmer, si Marvin. So previously, naaral po natin kung paano i-set up yung ating development environment, kung paano natin install yung JDK, kung paano natin install yung ating Eclipse IDE. So today po, magko-code na po tayo sa Java. So gagawin na po natin yung ating first Java code. So sit back, relax, and enjoy your learning. Hello guys, so today we will now start our first Java project, and we can do that by starting to click this create project here, this link here. However, kung wala po kayong link dito, punta kayo sa file and then select new and then select project. And then magpa-pop up po yung window wherein makakapag-select tayo kung anong project ang gusto natin. Pwedeng JD, pwedeng web project, dynamic web, Java EE. Pero since starter pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang, select natin yung Java project dito. And then click next. Right? Then since this is just a sample project, tawagin na lang natin itong project na ito na sample. Okay? And then, pwede kayong mamili actually ng JRE na pwede nyo gamitin. 11, kung may lower version or higher version, pili kayo. Piliin na natin yung ating default. And then, click next. And then, nandyan na yung source folder natin. Dito tayo kagawa ng mga packages. So, click lang natin yung finish. Create. Okay. Alright, kung mapapansin nyo, meron tong module.info. Ito po ay na-introduce sa Java 9 onwards, Java version 9. So, itong file na ito, na default, dito kung may mga iba familiar sa Node.js at iba pang mga JavaScript based na mga frameworks, may mga ganito po, wherein dito nyo na-declare yung mga dependencies sa mga ibang libraries. Pero hindi po muna natin gagalawin ito because we're just starting sa mga basic muna tayo. So, ito po yung ating source main folder. Tawag ay src. So, sa Java po is ideally we package our codes. So, unang gagawin natin bago tayo gumawa ng ating first Java file, gawa muna tayo ng package. Right-click nyo po itong folder na to and then select new. And then select package. Dito natin nilalagay yung ating first Java code. So, select that. And usually, ang package naming is usually yung pangalan ng company. Web address. Usually yung packaging com.sample or yung iba yung mga company name like Microsoft. Ganyan. And then, pwede natin, since this is our main application or main folder, pwede natin main, no? So, Microsoft. So, gawin na lang natin com.sample.main para simple lang siya. Okay? And then, click finish. Yan. So, may package na tayo. Close natin tong module na to. Create na tayo ng ating first Java class. Okay? Right-click, new, and then select class. Tawagin natin itong main class. Dahil ito yung ating first and then main class. So, ang ideal po na naming convention sa Java is camel case. Camel case, paano yun? Bawat word, nag-uumpisa sa capital letter, and then small letters yung ibang part ng word, then capital ulit. Kung meron pa kayong another word dito, pwedeng capital ulit siya. For example, my main class, yan po siya. Camel case po ang tawag dyan, no?
Pero main class tawagin natin. And then, kailangan din po natin select yung public static void main. Itong checkbox po dito. Para saan po ito? Ito po yung main method na hahanapin ng compiler kapag ng JVM, kapag iraran niya po yung ating single Java class. Kasi pag wala pong main method, hindi po yung tatakbo as application. So, kailangan po natin i-select ito. No? So, click finish. And then, kung titingnan ninyo, nandito na po yung main method. Create na niya yung main method. Okay? So, to do, mag-generate na tayo ng code. Okay? So, ito po. Isa-isahin po natin yung part ng ating class. Unang-una sa class is nandun po nakadeclare kung saan package siya nakalagay, which is yung com sample main. com.sample.main. Ito po yung package name kung nasaan yung ating class. Tingnan nyo, ito po yun. And then, the class is declared as public class and then main class. Ito po yung ating declaration, how you declare your class. No? Public, then you use the word class and main class, and then naka-open and close siya sa curly braces. Ibig sabihin yung lahat ng codes within this class is under the scope of this open curly brace and close curly brace. So, ito naman yung method, naka-open din siya sa curly brace at naka-close din siya sa curly brace. So, ito na po yung ating first Java class. So, ito po yung mga basic part ng ating Java file. No? Sa isang class, pwede po tayong magkaroon ng several methods. So, ito meron tayong main method. Basically, ito po yung unang niraran nga ng ating JVM. Kapag iraran niya yung ating isang file as an application. So, pwede rin ulit tayong maglagay dito ng public. For example, ang i-return naman nito is integer. Magre-return siya ng integer. And then, GetSome. Example, mag-a-add ito ng dalawang integer. Like, for example, ang magiging parameters nito is integer num1. And then, comma separated po yung mga parameters, another integer, num2. So, kung titingnan ninyo, nag-error siya. Merong error. Kasi, dahil dineclare natin na integer yung i-return niya, so, dapat magre-return siya ng integer. So, return 0 muna tayo. Wala pa tayong code snippet sa loob. Okay. Ang mga method po, bawat method could receive numbers of parameters, pwedeng string, pwedeng kahit anumang data type, pwede. Pwede ring magkaroon ng method na walang parameters. For example, public void. I-declare natin na void because wala po siyang i-return na value. No? Print string. So, magpiprint lang siya ng string. And then, wala din siyang parameter. No? So, pwede po yun. Walang parameter, just the method name, walang i-return na value. So, yan po. Aaralin pa po natin yung ibang klase ng mga methods. We go further, no? Papapunta po tayo sa mga mas detailed part. Na ngayon, ito po muna ang mga parts ng ating class na titingnan. Ano pa po yung pwedeng parts ng ating class? Pwede po tayo mag-declare dito ng iba't ibang variables. Int, A, pwedeng string, str, ano pa? Pwedeng boolean, true or false ito, boolean, BL, mga shortcuts lang. So, sa Java po, meron po tayong tinatawag na primitive data types at objects. Okay? Yung mga primitive data types natin, take note, ito po yung mga, so gaya ng integer, yan int, gaya din ng double, float, yan po yung mga primitive data types. Yung mga objects po, ito pong main class is already considered an object. String is an object. No? And then, yung mga primitive data types natin, meron din po silang corresponding objects. Like yung int, meron pong tinatawag na integer. Usually, pag object, capital letter po yung
beginning ng mga objects natin, no? O, pwede nating sabihin integer 1. Ayan. Meron din yung float sa primitive data type. Float po yan. Float 1. Pwedeng, float 1. Pwedeng object. Capital letter naman siya pag object. Float object. So, titingnan po natin ang mga differences ng primitive data type and yung mga objects as we move forward then. Pero ang primitive data type, they are usually known as pass by value. And then yung mga objects naman, they are known as pass by reference. So, titingnan din po natin yung mga example noon. Pero now, since we're just starting, aralin muna natin how methods work and how some code snippets work sa Java. Okay, so tingnan natin yung ating main class. Let's see how this works, no? So, meron na tayo ditong example na isang method. So, let's use this method, yung GetSome. And siguro use this natin yung method na print string. Take note guys, yung main object natin is static siya. So, kapag static, independent po siya sa instance ng class. Anong ibig sabihin nun? Kahit hindi mo i-instantiate yung class, pwede mong i-invoke yung static member ng iyong class. For example, gawin natin itong print string na static. Yan. So, naging static na siya. Ibig sabihin, kahit hindi natin gawan ng instance itong main class, pwede natin siyang directly access. Paano yun? I-type mo lang yung pangalan ng class, and then tawagin mo na agad yung method. Ayun, nandun na siya. Pati yung main method, nandun na rin siya. So, pag tinawag mo yung method, automatic, pwede na siyang tawagin because static members of the class is not dependent on the instance of the class. Okay? Ito pong static na ito is usually ginagamit ito sa mga members ng class na pwedeng i-access anywhere sa application, no? So, itong GetSome, bakit hindi natin makita yung GetSome? Tingnan ninyo. Main class, mag-dot notation tayo. Hindi niya pinapakita yung GetSome. It's because we need to instantiate our class before natin makuha yung kanyang non-static members. So, ito ay non-static. How do we instantiate a class? So, ganito po. Type the name of the class and then gawan ninyo siya ng variable name. Gawin natin main C, shortcut for main class, equals, and this is one way to instantiate, new. Ibig sabihin, gagawa siya ng bago na instance ng class. So, new main class. Bagong main class. Then, close it with a semicolon. Okay? So, after closing it, ayan, meron na tayong bagong instance. Tingnan natin kung makukuha na natin yung non-static member ng class. So, how do we do that? Type natin yung main C, dot notation natin. Tingnan natin. So, nandun na. Nandun na yung GetSome. So, there you go. Na-expose na siya. Because we already created a new instance, no? See? Kuha na natin siya. Actually, that's the main way to access each member of a class by dot notation. Get that notation tayo to access the member of the class. Okay? So, naaral natin paano mag-instantiate ng class at ano yung static at non-static. Ano pa ba yung pwede natin gawin? So, we have a method called GetSome. So, gamitin natin ito. Lagyan natin ng logic. Automatic, i-return na natin yung num1 plus num2. Ito na yung sum. Okay? I-add lang niya yung number 1 and number 2. So, pwede tayong mag-declare ng integer dito is equals natin sa answer. Pwede natin actually ipasa dito yung int, and then sum, and then yung print string, ang magto-type ng sagot, system.out.println. Ito po yung way how you print out your strings or your objects sa console.
sa application. Print line meaning, after niyang i-print, magka-create siya ng new line. Okay? Sum is, and then yung pagko-concatenate naman ng string, gagamit lang kayo ng plus sign, and i-concatenate na niya yung inyong mga objects as string. Kapag string yung una, or huli, i-consider niya lahat as string sa kanyang pag-print out. That it will be printed out as a string. And then, kapag ayaw natin na may new line, like for example, gusto natin na, example dito, system.out.print. Pag print naman, sa isang line lang siya nagpiprint. Example ito, sum is like that, and then yung isang print line is sum. So, isang line lang niya ito ipiprint. No? Kasi hindi siya print line. There's no new line. Okay? So, let's try this. So, hindi na, tingnan ninyo, nag-error na ito kasi hindi na kumpleto yung ating pagtawag sa print string. Nang hingi na siya ng parameter. So, actually, we can do that here. Copy that. And paste it here. And then, i-paste natin yung sum kasi ito yung parameter na hinahanap niya, integer. So, ayan, nawala na yung error. Okay? Let's see. Let's save that. At paano i-run ito? So, dito sa ating IDE, pwede na natin itong i-right-click and then run as Java application. Yung Java application na ito, sinasabi natin na i-run ng JVM, yung compiler, as Java application. Since nandito yung ating main method, makikita niya na this is actually a Java application at ito po yung i-run niya unang-una. So, sa console, ito po yung console. Dito po niya ipiprint yung ating output. Okay, let's see. Right-click, run as Java application. There you go. Dahil 0 and 0 yung pinasa natin, sum is 0. So, dalawa yung system out print natin dito pero iisang line dahil walang line break. So, pag nilagyan natin ng line break, ln, dalawang line of print po ito. And then, lagyan na rin natin ng number ito, 4 and 10. 14. Okay. So, let's see. Run as Java application. So, sum is 14. So, yun po. Yung ating first code. Yun po yung ating mga naaral ngayon. Meron tayong mga primitive data types na pwedeng i-declare as a member of the class. Ito po yung integer, int1, float 1, ano pa? String is not a primitive data type. It's an object, no? String 1. Meron tayong character, char1. Meron tayong boolean, true or false, bool1. Ano pa? Yung ating double, double 1. So, we declare our data types as their type and then the variable name. Pwede rin natin actually initialize sila dito, 0, as we declare them, no? Floating point din dito, no? 1.0 f. Okay? Stands for float. String equals hello world. Ano pa? Character. Isang character lang po siya. So, we can see it as name, C. Boolean is true or false. True. Double is also part of integer, is a byte. So, pwedeng 1. So, ito po. Meron tayong mga primitive data types na ito, excluded po yung string at boolean. Meron pong mga corresponding object yung mga yan. Alright. This is our first Java file. And naaral natin yung mga important members ng ating Java file. And then yung static. Saan ginagamit yung static.
yung nire-return ng ating mga methods. It could be integer. Any data type ay pwedeng i-return ng method. So, yun po. Hopefully, may natutunan po kayo, especially po sa mga first-timers. Nagawa po itong video na ito as requested by you. Kayo pong nag-request. So, we will move forward and dig further at aaralin pa natin yung iba pang part ng mga class. So, thank you po for watching. Just comment below kung ano pa yung gusto nyong makita at maaral para po gawan natin ng tutorial. So, thank you so much. Please subscribe to support this channel and see you on the next video.